Welcome. We're gonna stretch. We already did more than 93 minutes, about 2 hours. Let's see, calculate. It is 4:44 p.m. in Saturday Sabbath. Dancing is my favorite sport, and I'm on the mountain. I'm on the mountain, Mount Royal, already my second home. Did a special event, and now we're gonna go drill it on this heat wave. Special Sabbath dancing, marching workout. Yours truly. Left, it was about 1:56. It was maybe past 1:56, maybe 2 o'clock. So more than 2 hours on the march stop. Got on the budget and grateful, thankful I'm gonna be able to have some of that good dinner tonight on the budget. But when I get back, it's gonna be drill. So gonna go marching, continue the march. Yours truly, we're gonna go to the top. We're gonna go hydrate. Hydrate, super important to drink water because it's a heat wave. So first things first, we're gonna go to get that hydration, encouraging all to work out, train, exercise, special rock and roll. My rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Special on the mountain, go Canada, go edition. On these toes in the forest, on the mountain, my second home here on this 3rd of August. New moon tomorrow, big cleaning coming, special events for yours truly. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, always thinking about the truckers on the road now as I go on these toes. This is my second home. I love LOV. Coming here, doing drills, doing all sorts of workout training and exercising, and encourage you all to do the same. And super important to work out, train, exercise, and working, training, and exercising has been, is, and shall continue to be my medicine and therapy of choice. And right here on the mountain, Mount Royal. Super important to get a little bit of that hydration, and get a little bit of that X, a little bit of that Y, and super important to discuss, converse. Fitness journey begins today for yours truly, encouraging all to work out, train, exercise. Overtime every time already. Did my overtime on the heat wave to come here on the hot. It is HOT. Heat wave continues until tomorrow. Auctioning everything that I'm wearing for $1 million. Gonna give 50% half to my anonymous friend. And besides being financially stressed, I'm joyous, and gonna go think about the farmers, butchers, bakers, nurses, and construction workers. Go Hydro Quebec, go North Americans Unite, coast to coast, ocean to ocean. Special Team Canada, go Team Canada. We got a few medals. So for our athletes, this independent ass, we got an Asperger's athlete, artist, philosopher, geopolitical analyst, and theorist. On the wild with a little bit of rock and roll, just ask policy, rainbow dragon. Play that black and white on that red. My favorite color, black and white and rainbow. We're gonna go through the navigations, and of course that is the main road, the parking lot here. But we like to go from the sun, my Pope the King the Sun, to inside the forest deep, where it's not that main road. And of course from the forest, if you come here, please do not pollute. We're gonna switch to that French because we la belle province. Just do not pollute. Pick up after yourselves, and gotta get on the hydration. Hey, son. Gotta get a little bit of those allergies from the dogs and to get it on the heat. Heat for the dogs, man, you know. So I gotta be watching it because the allergies with certain species of dogs. So if they get too close, I gotta wash my head because I start sneezing, except for poodles. So I got some allergic reaction, of course, and gotta get it for those allergies, and here people doing some of that barbecue, lots of red, my favorite color. So that's all we gotta do, you know. So sometimes it takes doing, and gotta get on that recording right here, man. Super important to exercise and hydrate. Heat wave, but that's my Pope the King the Sun. So I gotta keep getting on that drills, you know, gridiron, my 49ers. Give a little bit of charity. Super important to give charity, of course, and to stay hydrated. As you can see here, the Lago Castor, you can go there by the lake. You have so many places to go inside, and here's the main road. I'm always excited
to see so many things here. People working out, training and exercising, and working out, training, exercising, working out, training, exercising has been, is, and shall continue to be my medicine and therapy of choice. My medicine and therapy of choice, and you know we gotta get that LOV. Already saw people hugging, kissing, making out a little bit because there's children, so you gotta be attentive. You know, you can't like do it, but you can of course show signs of affection, which I always love. Love seeing love, signs of affection in the public. And here's the main road. We're gonna go drill it by the side, and we're gonna go enter by the side of the road, and then we go drill it all the way inside, and we're gonna go drill it all the way inside there, and we're gonna go drill it all the way down by the sidelines, and here we are on the mountains. My second home. Please again, do not pollute. Pick up after yourself. Don't leave the garbage. If this is a recycling, put it in the recycling, and we got a lot of recycling here and a lot of recycling there, so it's always important to be mindful that we got a place of preservation of nature here, flora, fauna, and I go a bit on that civilization, wild nature, myself, 50-50, androgynous, pansexual. And gotta give salutations, of course, to those who get a little bit of hydration, and get a little bit of hydration with that. And super excited when I see people smiling, giving me some salutations, and these beautiful lines right here. And we gotta get it for that hydration. And gotta get that hydrate now. So I'm always grateful there. So I see people smiling, and we gotta get a bit of X, and we go in the forest and get that drill in the forest right there, and it's good on the drill, you know. So it's always now my fitness journey always begins to now, and got an Asperger's, so I don't mean to stare, but it's an ASB symptom to stare. So sometimes I gotta check my Asperger's symptoms, you know, because there's no medication for Asperger's, and not to be too obsessed. But when I rock and roll with that HYDRATE, man. Gotta hydrate. And the children, a little bit of water there, and play with a little bit of water. Love the youth, LOV to the youth, LOV to the youth. And I always love to practice a little bit of Spanish, because for the past 7+ years it's been English, French, Spanish, English, French, Spanish, English, French, Spanish. And I like to do a little bit of rock and roll, but I think that was Portuguese, but because of the water gushing, I couldn't detect the whole sentencing and phrases, but I don't like to assume, but I like to practice Spanish, that's for sure. There's my helicopter chopper in the air. Look at the beautiful clouds, such a beautiful day. It's hot heat wave until tomorrow. Lots of people standing in the shade is best. Put some cream, you know, super important to I applied some cream before I left, and I'll be already on the go for a few hours already. That's a good hydration. We're gonna take some upstairs, and if we get hot, and if we get thirsty in the forest, we're gonna get that thirsty, and we're gonna get hydration. This is not, it's a bit lukewarm. It's not that cold actually. It'll be colder from the other place, but nonetheless, I gotta be grateful for it, because it's of course something which of course we gotta be mindful that it's been built by public workers of the past 20th century for us. Potable water here to have on the mountain is something that I meditate a lot, and I like to meditate on that fact that of course we got public water to drink here, and gotta put the backpack at about 44 pounds and something like that, and we're gonna go inside, man. Put it on, continue the workout training, and just go on inside the forest. And always LOV when I see people holding hands and kissing, and gives me some hope, man. I love that. That's what I love, you know. So I dance. Dancing is my favorite sport. Sing rock and roll for the farmers, for the lovers, for the youth. You know, for the youth, for the lovers, for the butchers, for the truckers, for the nurses, for the doctors, for those grocery store clerks. We gonna love them for the free. We gonna love them for your bee. Yeah, it is really hot, and see the main road here. But I like to go deep in the forest because I come from civilization, you know. So
Here in the mountain, we try to preserve here. We try to preserve here. Preservation of nature where we got rabbits, chipmunks. Of course, we got, beavers. So we got a lot of flora and fauna. We got hawks, my favorite totem, T-O-T-E-M. My totem bird, the H-A-W-K. Don't mind me, some snakes and lions, scorpions with it, but of course, gotta me a little bit of that, man. So it's always now, and gotta give it for the crossing, and gotta give it for the XYZ as we enter, of course, the side, man. Gotta be turning my head left and right, just as I cross the street, and to bet for security, you know. Turn your heads left and right, cause you never know. Turn your heads left and right, cause you never know. So gotta give me some of that, man, you know. Gotta give me some of that. Just gotta give me some of that, you know. So gotta get that LOV, man, for the lovers, and gonna go by the side, and gonna Integree inside. Gonna discuss that DRT, and super important. Stay hydrated. Anyways, gotta go on the door, go on the inside. It's like XYZ, and people laughing, don't mind people laughing at me, and making my good smile. It's always love, and I bust the dance move as I go, and if I can make people laugh, and that's all it is. And see, there are people kissing. That gives you some hope, man. Yeah. That gives me some hope. On more of that. That's worth fighting for, defending. It's not all about fighting. It's gotta get a little bit of that LOV, you know. It's not all about fighting. You gotta get a little bit of that LOV. Not all about fighting. Gotta get a little bit of that LOV, and we gotta play that defense. Coast to coast, ocean to ocean, North Americans unite. All who come to join us here become a new collective. The North American collective, diverse, and some new spiritual energies coupled with the physicality. I rock and roll my spiritual physicality, you know, as a philosopher, artist, athlete, 24/7 geopolitics, and I predicted what's happening now across the collective world. And of course, I am calling for all to support the dream. When I say the dream is fundamentally a call for a public-private partnership, a PPP, public-private partnership across the collective North American civilizational complex across North America, what I call the collective civilizational complex. Watch these beautiful rocks, basically across North America. My call for a public-private partnership. Gotta twist my hips a little bit left and right, just because I gotta get a little bit with that back, you know, so I gotta be mindful of that. And somebody's there on the side. Usually not a lot of people come on these ways, and most people, 99% come stay on the main roads. Some people come in the forest on the mountain, and the only thing I require is that if you come, drinks, whatever, eat, enjoy, but don't leave the trash or the recycling paper, cups, bottles, plastics, whatever the case may be. Just recycle them or put them in the garbage wherever they belong. If they go in the garbage, put them in the garbage. We got plenty of garbages around. Thank you, public workers. LOV are public workers, and recycling, put it in the recycling. See, that's a squirrel. We got squirrels. We got rabbits. We got flora. We got fauna. We got a little bit of LOV. Oh, we gotta get it on the XYZ. And we gotta get it on the love, you know. So, gotta get it for the LOV, man. Gotta go up. Oh, we go. And we gotta go for those above. And here, you got a little bit of steep. So if you come here, you gotta be mindful, and gotta get it on the sides, because sometimes, rarely,
There are bikes coming here, and you can see the beautiful Mother Nature, the greatest artist and scientist, Mother Nature, the greatest scientist and artist, Mother Nature, the greatest scientist and artist, Mother Nature, the greatest scientist and artist, who created these stairs right here, who created these stairs right here. And of course, these stairs to be, of course, created, as stairs, natural stairs with the rocks. It takes both nature and civilization, both nature and civilization, both nature and civilization. And support this independent aspie, artist, athlete, philosopher, a geopolitical analyst and theorist, philosopher, geopolitical analyst and theorist, philosopher, geopolitical analyst and theorist, philosopher, who rocks and roll for the farmers, butchers, truckers, Hydro-Quebec workers, public workers, 24/7. Takes that public and that private. For the public workers, for the truckers on the road, salute. For the farmers, for the nurses, for those in the daycares who had changed some of those smelly diapers. We gotta get it left to right. We gonna build it up construction. Out of sight. We gonna get it left to Z. We gonna get it so you see. We gonna get it for the X. We gonna get it for the flex. For the nature. The civilization for that nature. A civilization for that nature. A civilization for that nature. A civilization we gotta sometimes mix it on the left and on the right and in the center. For the nature and civilization we gotta stay it on those sides here. See, beautiful natural made stairs with the roots of the tree and the rocks. So you get a little bit of civilization here. Concordia Salus, Concordia Salus, Concordia Salus. That's Latin. That was written there. That's the motto of Montreal. Harmony. It's kind of peace through harmony. Peace through harmony, peace through harmony. And here we made the great linguistic compromise for the French language. And we continue to do it, my brothers and sisters, black and others, come to join us here in North America, Quebec, Canada, Montreal. It's a work in progress. It's a work in progress, myself included as an individual. Suffer, struggled, loss of employment due to the misunderstandings of what Asperger's is. Asperger's is a neurodivergent mental psychic condition, not a mental illness. And in a parallel life, I know everything about that structure, which is radio, television, antenna, and 5G. And I know everything about supercomputers, microchips, supercomputers, and ICBM rockets, and satellites. In this life, I know, of course, my geopolitics. And I know, of course, my rock and roll, my geopolitics. Geopolitical analysis. I predicted what's happening now back in 2019, and that's what I know. And my fitness program, which I've created, and rock and roll, and it's my obsessive interest is geopolitics, and has been for years and years. And I'm an independent geopolitical analyst and theorist who has a lot of questions. There's no doubt that I predicted, and that my DRT, debt refusion theory, which I'm going to now discuss on this Saturday, Sabbath, August 3rd, is the only solution, at least from a North American perspective, and I'm going to discuss it now. So, the DRT, what is the DRT? Stands for debt. D for debt, our refusion theory, and keep in mind that my DRT includes what's called in world of finance monetary integration theory. What is monetary integration theory? Is of course the financial theory which was applied in the European Union with the ECB, the European Central Bank, created of course by several European nations who joined in the monetary union. So that is the theory of finance, and it began in the 50s after the Second World War, and it gradually became to form a central bank, the ECB, and Germany got rid of the Deutschmark. They left that in the past. Italy got rid of the lira, and of course the French got rid of the franc. So that's what happened in the European Union, in the EU, with the forming of the ECB, the European Central Bank, and of course they created the euro, a common currency. Some have stayed with their old dual currency, so they have a dual currency system, but where my DRT theory of course contains that theory, monetary integration theory, plus of course the financial theory known that was applied in the European Union. Don't leave stuff like that here. This could kill a rabbit. Could kill a rabbit. So this has to be recycled, and we got rabbits, we got squirrels, we got flora and fauna, so just be mindful of that when you come here. I know that it's a trail. So anyways, back to the DRT, and why do I say that is the only solution?
I firmly believe and I know to be the only solution where we are at this point in time with the finances, due to the fact that today we are going to pay in 2024 46.5 billion. A billion is 1,000 million, a billion is 1,000 million, a billion is 1,000 million in interest that we pay, of course, in interest. So we pay so much interest on the debt. We paid 20.3 in 2020, 2021. In 2021 we paid 20.3 billion, 20.3 billion in 2021. So it more than doubled in 3 years due to the COVID protocols and whatever has to be initiated due to the COVID. It more than doubled. 20.3 times 2 would have been 40.6, 40.6, 40.6 would have been double. It's more than double. It's actually 46.5. 46.5, which we pay, of course, the amount of interest that we pay on the debt, the amount of interest that we pay on the debt. It's 46.5, 46.5, 46.5. 46.5, 46.5, 46.5 billion. A billion is 1,000 million. So that's what it is, that's what it is, that's what it is, that's what it is, and of course that's what it is. So 46.5 billion, that's the amount of we pay, of course, in interest. The amount of interest we pay, the amount of interest we pay in interest, the amount of interest we pay, right? Just the interest on the debt. Just the interest on the debt, just the interest on the debt, just the interest on the debt that we pay, just the interest that we pay on the debt. So it went from 20.3 to 46.5 on the debt. On the debt, that is the amount of interest that we paid. And we pay now on the debt. So he more than doubled. So my brothers and sisters, curse of Asperger's, I present to you a blessing. The DRT, the debt refusion to you for the creation of the UE. Which way to go, left or right, left or right, left or right. In the center, sometimes the DRT, you can argue left, right, and center, is the only solution now where we are. There's check online. I gave you the information. It's open source. You can check the Bank of Canada, the Bank of Canada, the Bank of Canada, of course. You can check, of course, the number that it is. It's the only solution. There's no other solution. There's no other solution but the DRT, the debt refusion theory for the creation of the UE, the debt refusion theory for the creation of the UE, the debt refusion theory for the creation of the UE. Okay, so what it is, and we're going to now explain it. So we're going to take all the public and the private debt. My 10,500 as a citizen. Ask me, Rainbow Dragon. I got $10,000 in debt, So we're going to take all the public and the private debt. My debt, your debt. So my debt, your debt, our debt. All the debt, public and the private debt. My debt including 10,000 coast to coast. All that debt, public and private debt of Canadians and Canada. We're going to convert it to US dollar because the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international business, global affairs, and finance. Still is the currency of choice, the currency of choice, the currency of choice, the currency of choice, the currency of choice for world trade and finance and international business. So still is the global, the world trade, the world trade, of course, the business world, of course, the United States dollar. So we're going to take all the public and the private debt. We're going to convert it with added with the United States debt, Mexican peso debt, public and the private debt, all that number, all the public and the private debt converted to US dollars of North American Collectif, of North American countries. It could be Canada, US only, and then Mexico if they will, but Mexico is part of North America, or what I call the Great North American Civilizational Complex, or the North American Civilizational Complex, and Haiti as well. Cuba is a paradox, I'm not going to go into that, but Cuba is also part of North America, Dominican Republic, where North Americans, myself included, North American, Canadian, Quebecer, North American, Canadian, Quebecer, North American, Canadian, Quebecer, North American, Canadian, Quebecer, and that's what it is. So we're going to take all the public and the private debt, we're going to convert it to US dollar, and that money will be the initial money supply. So all the public and private debt converted to US dollar will be the initial money supply for this new central bank, which we're going to issue a new currency called the UE. UE stands for U dot Universal E dot Exchange Unit. U dot Universal E dot Exchange U dot. U dot Universal E dot Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit. Based on the US dollar, we're going to set an interest rate level of 10%. It could be 7, it could be 6, it could be 5, it could be 3. Below 10% by protocol, by principle, is going to be below 10. It could be 3.33, 7.18, 4.18, whatever the number is. 6.1, 7.7, 70, 4.18, 3.33. Whatever the number is. Below 10, not more. Below 10 by principle. Below 10. So we're gonna do that, the creation of the UE. That's what I'm calling my
citizen brother from Bill Blair. I'm just gonna watch that hawk. You see that hawk? I don't know if it's visible. So anyway, so we're gonna create, of course, the universal exchange based on biometrics. Calling my astrological brother Scorpio Bill Gates, Scorpio Joe Biden, Scorpio Black Rock and Black Stone are different. My Scorpio brother Larry Fink. Basically to say that it takes the private and the public. The public and the private. That it takes the public and the private. It takes the public and the private. So taking the public and the private. I don't know if the hawk HAWK was visible on that, but unless maybe from here, see, he's above there, kind of. That's a hawk. See, it's like kind of golden, brownish golden. I don't know how visible it is. In the other video, it was spotted well, but sometimes you see it until it flies away. I see it from here with the eyebrow, with the camera. It's not that visible. It's not that great of a quality, you know, the camera. So yeah, better quality. But I'm grateful, thankful. So I gotta work with what I'm given. I gotta work with the tools we're given. Sometimes we just gotta work with the tools we're given. You know, we just gotta work with the tools that we're given. You know, so that's sometimes we just gotta work with the tools we're given and salute the Pope, the King, my son, and be grateful and thankful for today. Carpe diem, and every day since I died of COVID. COVID for me was like death, pestilence, and disease, like death, pestilence, and disease, death, pestilence, and disease, COVID for me. And since then, if you know, I always say I'm being reborn. I don't have a dragon. I don't have the finance money to change my name officially, but nobody's born a dragon. Nobody's born a dragon. Nobody's born a dragon but myself, of course. Change, turn blood, sweat, and tears, thousands of pushes to do that. Turn that A into a no, turn that A into a no, turn that A into a no. And you know, I gotta get on that drill, get it on that drill, and that's what it is right here, you know, my second home, and sometimes I'm at peace here, you know, so with nature and civilization, and it takes two. So with the DRT, all that debt, public and private, we're going to be able to mass finance citizens to work out, train, exercise, 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 and we're going to be able to mass finance the reconstruction of infrastructure, the reconstruction of infrastructure, you know, so going to be able to reconstruct and the finances of infrastructure, and going to be able to build a complementary covenant and cooperative dragon army, coast to coast, ocean to ocean, and the dancing goddess army, coast to coast, ocean to ocean. Going to be able to build it, the dragon army, for defense, security, and service. Fundamentally a call for a public-private partnership. That's what it is. Look at that beautiful. Look at that beautiful. Look at that beautiful, of course. It's a beautiful, beautiful mushroom. I don't know if it's, of course, edible or what have you, but of course it's a beautiful mushroom nonetheless. So you're truly right here, we're going to be able to do it, to create public-private partnership, because fundamentally my call for the Dancing Goddess Dragon Kingdom is a call for a public-private partnership across the collective North American civilizational complex, across the North American civilizational complex. That's what it is, that's what it is, that's what it is. That's what it is for the XYZ, you know, so it is for that theory, and theory be put into practice, and sometimes we gotta get that theoretics. And we gotta get it for the XYZ, and we gotta exercise here in nature. Thank you to those who planted, you know, so many plants here, and we got a lot of work to do. We're gonna be able to replant, rebuild infrastructure, mass finance citizens to work hard and play defense. Operation Northern Scorpion, because there's a scorpion coming up here, and Operation Hawk for the skies, and integrate NORAD and NATO and create the UE. Take all the public-private debt. All that debt will be the initial money supply. With that money, we're going to be able to do a lot of good, finance citizens to work out, wellness, intra-tourism, based on my documents, which I'm going to be marking 7 years since I came out of being depressed and suicidal. I'm going to be marking 7 years since I came out of being suicidal, depressed. August 6th, left for Canada, coast to coast, cross Canada, coast to coast, and went on the other way, across Canada, coast to coast, and here I am now, of course, on the mountain, getting on that DRT, for the debt review and for the creation, of course, of the
House of the Dragon right here. I want to build the House of the Dragon. I want to build the House of the Dragon. House of the Dragon right here. House of the Dragon. House of the Dragon right here. I'm gonna build the House of the Dragon right here. With your support, scarlet, red, scarlet, crimson, and the House of the Dragon complimentary, of course, to the Forgotten Goddess Temple, to the Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple. House of the Dragon and the third. The Rainbow People's Palace, the third one. Rainbow People's Palace. I'm just gonna stretch with a pyramid rock here. Somebody had brought that one, see? No, it's kind of rectangular, kind of rectangular. Now I gotta get it for the XYZ, and we gotta stretch it. Stretch for the X and for the Z. I love stretching with this rock here. Sometimes it makes spark. Now we're gonna get in on that DRT. We're gonna go get that to see, of course, the mountains, and we're gonna get it for that XYZ. Here we're gonna go for the Forgotten Goddess Temple, face to face with a pyramid. House of the Dragon. House of the Dragon right here, pyramid, scarlet, red, crimson, and right there build the Forgotten Goddess Temple, the goddess, GODDSS, 7 stories for activities such as tarot reading, dream interpretation, and of course tarot readings. All activities for the DGA, the Dancing Goddess Army with the Dragon Army by the implementation of my DRT, the Death Fusion too. Look at that hawk. I'm gonna get it. We're gonna get it for my second home, the mountain right here. My sun's shining. Is that special heat wave? Do not recommend working out like I do, although it's cool here. You see, it's not a lot of people. Most people stay in the shade, but I got a lot of steps already, a few hours on my workout. See, that's the plantation zone right there. So that's how we got these fences right here. So super important to exercise and meditate on civilization and nature. Civilization is a privilege. Doing the other day the meditation, doing it, continuing it today. Just to get water, potable water across all the way to the top here of the mountain. So much work it took, in the 20th century to build all those pipes to be built, and of course to continue to do it, all the pipes which were built by the public works. Thank you, public workers who built it, and for construction we're gonna need to go upgrade. So that's what we're gonna be needing to be doing with that. So let's get that. Super important. I stay on the right side here. I got added responsibilities, obligations, which I don't have under the normal circumstances. Gotta get it on the go now. On the going, my little cousins, beautiful smiles. Thank you for the smiles, and see their joy. It's my joy, so gotta get it on the X, man, so gotta get it on the XXX, gotta get it on the XXX, gotta get it on that drill, gotta get it on that drill. So super important, hydrate. Gonna be watching a little bit of that city. Gonna go say hello to the city. Maybe I don't feel like tomorrow coming back for that full moon and doing a full moon dance, full moon dance, and getting for that hydrate, and let's see how many people there are, and see we're gonna get it for that hydration. Oh, it's a bit cloudy now, a bit cloudy on the clouds, man. People still working out a little bit, and see people there and there, but it's more on the mellow side. And let's see, go all the way to the top and see what we're working with. Well, we're gonna switch to that French and say hello to the greatest city in the world, Montreal, Hawk Island, here at the top. Some people say LOV, and getting for that LOV and getting for that X. And gonna sing some of that good rock and roll, so gotta be singing some of that good rock and roll and meditating on the truckers, butchers, bakers, nurses, all what's happening now, see some clouds. It might be a little bit of a
I know if they said there's gonna be some storms or some lightning, some storms or some lightning, so that's what I gotta be checking out for because the clouds are kind of black and dark and gray, but nonetheless you see some people came here to the mountain and lots of people came, so super important to acknowledge and see, of course, a little bit of the city, Let's take a little bit of hydration right here, and once again, gotta be grateful, just to get this water here. Imagine all the work. Imagine all the work it took for me to have this water here. Me, US. It's not just mine, it's mine, yours, ours. Thank you, thank you, thank you. Salutations to the workers in the 20th century, All the pipes, imagine all the pipes to come here to get the water, the brains and the muscle, the brains and the muscle, the brains and the muscle. It's civilization is a privilege. Otherwise, I would be drinking from the river and we wouldn't have here atop the mountain. We have to find other ways, but civilization, nature, gotta take two to tango. Oh yeah, let's go check it out, man. Get it for that rock and roll, for the lovers at the top of the mountain. Gotta give me some of those hawks, Gotta give me some of those hawks, Gotta get it for the ice cream. You can come enjoy an ice cream here, if you want. I mean, at the top of the mountain, you so choose. And, we got public work, fitness here, that's all it is. We got lots of lovers, some music, some people staying a little bit on that sun, man. People veggie and some smoking of that legal. We gotta get a little bit of smoking of that legal, man. It's legal here, people working out and doing me a little bit of some exercising. Here it is, man. Greatest city in the world, the top. Belvedere, Belvedere, Belvedere. My favorite place here, my favorite place. Come work out, try and exercise. And it's my favorite skyscraper there, So we gotta do it on the drill, we gotta do it on the X. We gotta do it for that Team Canada, Get a little bit of dance right here. And a little bit of dance in the sun, a little bit of dance on the XYZ. And see, you got a little bit of an X, man. Some people making some of that good loving. Pieces of the goddess. A beautiful city, beautiful people, and they all liking here. That is my favorite skyscraper. Thank you, construction workers on those steel toes, who build those bridges, public workers, and who build a lot of those skyscrapers there. Welcome to the greatest city on the face of the planet. I can see to my U.S. brothers and sisters because I was born 3 times, once as a woman, twice as a man. I served in the United States Army in the past life, so salutations for that. A great city right here, man. Montreal, HAWK, Hawk Island, there it is. And that's that Hawk Island, Montreal, So gonna go in the sun and we're gonna get it to the X and gonna get it to the LOV, man. So we're gonna take it to that X, enjoy and getting some of that loving, and gonna go check it from the other side, and then we're gonna switch to that French. Once again, I could doing me a little bit of that LOV here, what time it is, and gotta get it for that dance, So dancing over time, dancing is my favorite sport, So we're gonna get it for that sunlight, man. Yeah, for the sunshine, hot day, heat wave. Gotta stay hydrated.
Gotta drink a little bit of water, Gotta get it, man. Look at that. Gotta get it on that ice, you know. Here's the Chalet Belvedere. Super nice place. It's like getting some trainings. You can go have a coffee, have a bagel, have some donuts, you know. So if you're so inclined to have donuts, bagels over there, you can go have some bagels and stuff like that and stay in the shade. And that's from the Hydro-Quebec, and gotta get it on the XYZ, you know. So that's what it is, you know. So plantation zone right there. Got a plantation zone and got my fellow citizen on the cycling, and you just gotta keep on the right side, you know. Just like driving principle here on the main road, because usually I do not stay here. You know, I go there often, I do dancing, but most of the time, of course, I go on the drill, and I go, of course, getting on that X and getting on that hydration and getting on, of course, I go to see the side of the, by the side of the city by a different route. So it's just like driving, you know. It's like right side, and that's it. And here you got the fence because we're replanting, right? So all this, a lot of this is being replanted because we got here the midst, center, south of the heart of the island. We got this, my second home, Mount Royal, which I love, LOV. And thank you, big love to those who planted, replanted, and you know the fence is necessary for now because we're trying to replant and refurbish all this mountain here. We're trying to replant, see? Plantation zone, it's only in French, but that's what that says. It's basically a plantation zone, so we're planting, regrowing because of the devastation, you know. So here sometimes you get some birds, you get birds and bird cages, bird feeders, so the birds are getting those chimps and they're eating well, I guess. And that's why we're gonna go see the city a bit from the other side, and you can see a little bit of the skyscrapers because there's so many ways you can see the city. And then we're gonna switch it to that French, and we're gonna go driving in back towards that side over there. And see, here you can go in the forest. So there's so many snakes. When I say snakes, I mean trails, because the trails kind of from above or how they are kind of look like snakes, you know. So that's what it is. And my fellow jogger there doing a little bit of jog, you know. So doing some of that jogging, it's always important. I got out of the way, you know, because my security, my liberty with his security and his liberty, it's in balance, in harmony, in equilibrium. And this is my work, and kind of rest day today. Tomorrow is the Sabbath, but sometimes, you know, I put in that work. Saturdays, Sundays, 24/7. Rock and roll for the collective North American civilization, and I try to make compromises. We got to make compromises, and the compromises are, of course, of course, we gotta take that tango. Sometimes we gotta take that tango, Rambo, and we gotta get it on the X, on the Y, and the Z. So, you know, that's sometimes we gotta get it in. And see, we got a plantation zone there, and this is all plantation, man. Thank you to the workers. You know, here the midst of the island, center south, we got this great place. Just gotta be watching on the steps. This is my home in this life and in another life, and here's another view. You can come check it out. The view here, see? That's my favorite skyscraper right there with the pyramid. You can see that's McGill campus, and you can see the river because we're surrounded by a river, right? So Montreal is surrounded by a river, and that's a great view. And of course you can see the bridges, and you can see that's my favorite skyscraper. So thank you to the construction workers who build it, you know. See, there's more buildings going on, and
quite an achievement, quite a beautiful city, man. It's Montreal, my home in this life, in another life, and quite a beautiful. I wonder when it was. I think it was built in 1977, but I'm not sure. The pyramid, that's my favorite skyscraper with the pyramid, and then you have several ones who came to be, and of course, all of the skyscrapers have to be below the top of the mountain by law. It's still a law that's in effect today. So all the skyscrapers cannot surpass the mountain here. So that's why you can see they're kind of exactly the maximum. The top ones, there's exactly where kind of they have to be because they cannot be higher than the mountain. So as much as we're going to build more and more skyscrapers by law, and well, if it changes, it's going to change. But today, August 3rd, it's still like that. It has to be by the mountain. So that's a law here. It's Montreal. Not a lot of people know, but that's what it is, Montreal. So that's something which is interesting, I guess, if it interests you in that manner. But if not, of course, you can always check out different places. And like this is my second home, so the mountain here, Montreal, is my home, and this life in another one. But this is, of course, the mountain is like my second home, so I know pretty much the snakes. The snakes are the trails, basically. So I love coming here, and I love meditating, rock and roll here. That's the skyscraper, see, which I was telling you. So you got several spots you can come enjoy some legal, see, blah 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 blah. And that's the beautiful skyscraper there. It's got that skyscraper, and you got that pyramid there. That's that pyramid with the skyscraper, see, pyramid. And that's my favorite. And now we're gonna switch to that French now a little bit, and because we love that belle province, so we're gonna rock and roll. Bienvenue, je suis ce Sabbath, votre dragon arc-en-ciel. C'est l'heure, c'est le temps pour le français, donc on retourne. En haut, les roches, sur les montagnes, le Mont-Royal. La gratitude, c'est pas important pour moi-même. La gratitude. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai payé mon loyer, puis j'ai payé ma facture d'électricité, puis c'est super important que je fasse la méditation sur les pompiers. Les boulangers dans les boulangeries pour ça fasse. Les boulangers, puis bien sûr, ici. Je vous invite à faire l'entraînement physique ici. Puis gardez votre droite comme à la conduite. Maintenant, je suis dehors de chez nous de ma grotte, puis je suis à ma deuxième maison. Je suis à ma deuxième maison, c'est ici le Mont-Royal. C'est comme ma deuxième maison, puis c'est la canicule, il fait chaud. Faut qu'on s'hydrate. Ben comme il le faut, comme des chevaux peut-être boire. De l'eau froide puis de l'eau qui est potable. Merci des travailleurs publics pour les changements des aqueducs pour qu'on aille de l'eau potable. La gratitude que je commence. Puis ben du rock'n'roll, votre artiste, athlète, philosophe. Le dragon arc-en-ciel, puis en vous encourageant à faire l'entraînement physique, puis la gratitude. Mon loyer est payé. Ma facture d'électricité est payée. Pour le mois d'août. Le mois du lion. Jusqu'au 23 août, j'ai du café, du thé, puis je peux me permettre, bien sûr, j'aime bien le sucrerie, le sucré, le chocolat, puis le gâteau, fait qu'avec 5$, j'ai aussi acheté 3 sucreries différentes. Fait que ici, je garde ma droite, comme à la conduite, bien sûr, parce qu'il y a d'autres gens, tu sais, pour faire des compromis, s'ils s'en viennent, il faut que je garde ma droite. Fait que je fais toujours un effort pour que les autres y passent. Puis quand ils passent, bien sûr, c'est super important que je traverse. Puis leur sécurité, leur liberté, ben, en harmonie avec ma sécurité, ma liberté, que ça soit en harmonie puis en équilibre. Quand je viens ici, bien sûr, sur la montagne, puis bien sûr, en étant sur l'équilibre sur la montagne, il faut que je traverse. Je regarde de gauche à droite parce que des fois, il y a bien sûr du cyclisme, des cyclistes qui viennent, puis ils viennent vite. Puis ici, c'est le chemin principal. Sur le chemin principal. Bien sûr, il faut faire l'entraînement physique. Puis je rentre dedans dans la forêt comme je rentre. Puis vous voyez, ça c'est le chemin principal. Fait que la plupart des gens, ben, sont là, ils rentrent. Puis c'est comme chez nous, je fais du rock'n'roll. Puis j'adore cette montagne. Puis le soleil, mon papa, ça me dérange pas la canicule, mais il faut que moi-même, le dragon arc-en-ciel, je m'hydrate. Pour les poumons, ah ouais. Puis ça fasse un autre sursaut. De la bière, on en a de tout qu'il faut, le fromage. Ah ouais, pas d'argent pour une guitare, mais je tape, je chante, je rock'n'roll. Pour vous autres, ben, dans cette province, mais personne m'entend, juste le rock'n'roll, le YouTube. Personne ne regarde, mais je le fais par amour.
Je suis artiste, athlète, philosophe, blablabla, bla. J'aime ça, l'entraînement physique, blablabla, bla. Puis, je me garder en forme, puis je suis androgène pansexuel, puis dans des autres vies, j'étais né femme, une autre vie, j'étais né homme. Vous avez le 50-50 maintenant, puis j'ai des cicatrices, j'ai survécu la COVID, j'étais en dépression suicidaire. En 2017, quand j'ai traversé le Canada de côte à côte, de août, en août puis en septembre, j'ai traversé le Canada de côte à côte, en août puis en septembre, le 6, je suis parti pour 2017 avec mon ami anonyme, qui n'était pas mon ami à cause de l'argent parce que j'en ai jamais eu. Mais je suis riche, même si je vis un stress financier maintenant, je suis riche. En géopolitique, c'est mon royaume, mon domaine, blablabla. Vous devez être bien armé quand vous rentrez dans la connaissance de la géopolitique, parce que vous savez, l'Asperger's, hein, en étant aspi, c'est mon intérêt obsessif, fait que c'est la géopolitique 24/24, puis même au point que j'ai prévu la situation qui se déroule maintenant d'une manière générale, pas d'une manière tout en détail, mais d'une manière générale. Fait que ça, c'est mon royaume, mon domaine, mon intérêt obsessif, puis c'est mon royaume, mon domaine. Parallèlement, avec cet intérêt obsessif qui est la géopolitique, je suis artiste, athlète, puis c'est le sport, l'entraînement physique, la danse. Et mon sport préféré, puis je peux danser, j'entends la musique folklorique, que ce soit techno folklorique, que ce soit blablabla, je danse. Et bien sûr, je danse, puis je fais la géopolitique, je suis artiste, athlète, philosophe indépendant, blablabla. En stress financier, j'ai souffert comme bien des aspis, hein, puis j'ai survécu la dépression, j'ai accepté mon Asperger's il y a 3 ans et demi, puis c'est des symptômes que je dois y travailler d'Asperger's, il n'y a pas de médicaments. C'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence psychique. C'est une neurodivergence mentale psychique, ce n'est pas une maladie mentale, l'Asperger's, c'est une condition de neurodivergence mentale psychique. Il n'y a pas de médicaments, il faut que je travaille sur mes symptômes. C'est tout, c'est l'Asperger, c'est ça, un état aspi. Mais je connais mes forces, la géopolitique, je suis dans la crème de la crème, je peux dire, là, en admettant que dans certaines choses, je suis médiocre, je suis comme ça, je suis pas bon dans certaines choses, mais la géopolitique, mes chers, ça c'est, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant en 2019, d'une manière générale, je l'ai prévu parce que c'est ça mon intérêt obsessif, c'est ça que je fais depuis des années le matin, j'interprète, je fais des analyses en théorie puis analyse dans la géopolitique, c'est mon obsession, je peux en parler pendant des heures, m'en aller du 20e siècle, aller dedans, du 20e siècle ou dedans, puis retourner aujourd'hui, blablabla, en nous, puis that's all avec ça, rock'n'roll, je peux vous en parler pendant des heures, le point que j'ai la preuve, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant, je l'ai prévu en 2019. Puis j'ai un couple de solutions, blablabla. Avec l'amour, pour les pompiers de côte à côte pour la défense. Puis ici, avec votre aide, soutenir à construire, puis mes bisous, des milliards, des bisous, des châteaux avec du rock'n'roll. Pyramide, la maison du dragon en pyramide rouge écarlate. Ici, en pyramide, vis-à-vis de la montagne, la deuxième maison. Une tour de Babalon. De la déesse, oubliez de la déesse, oubliez pour la célébration de l'équinoxe, la célébration de la pleine lune, la célébration de l'équinoxe, la célébration de la pleine lune, la célébration du tarot des interprétations des rêves pour les interprétations des rêves. Pour les interprétations des rêves vis-à-vis la maison du dragon. Puis le 3e bâtiment que je veux bâtir, le palais du peuple arc-en-ciel, le palais du peuple arc-en-ciel, votre dragon. C'est les travailleurs en construction, je les admire, je suis un gros fan quand je les vois sur les grues en haut. C'est les travailleurs en construction qui ont construit les centrales d'Hydro-Québec, ont construit les autoroutes, les maisons, hein, faut applaudir et encourager. Super important. Hein. C'est parce que c'est eux autres qui les construisent, qui vont construire d'autres maisons, des bâtiments, mais c'est nos chers frères, puis ça, je ne sais pas le pourcentage, mon état androgène, je sais juste que ceux qui travaillent dans la construction, il faut qu'on les aime puis on les encourage. C'est les autres qui les construisent puis les bâtissent, tu sais. Fait que c'est ça qui est ça, puis faut faire attention ici, si vous venez, c'est une zone de plantation, puis si vous parlez d'amour, je veux rien savoir, puis c'est la gratitude super importante pour la santé mentale, puis c'est ça qui est ça, puis c'est ça qui est ça, puis that's it, je suis en stress financier, mais je suis joyeux. Je suis quand même joyeux, l'entraînement physique quand je vais ici sur la montagne, mais surtout ici, où qu'il y a du monde aussi, j'aime ça voir les gens en couple, là, les gens qui s'aiment, les gens qui
que j'aime, mais ça me dérange des fois quand je trouve comme des bouteilles ou du plastique ici. Là, je ramasse pendant des années, vous pouvez voir des vidéos. Je ramasse, je les amène dans les vidanges, je les amène dans le recyclage parce que on a quand même, tu sais, des lapins, on a quand même des ratons, puis des ratons laveurs, des castors, des lapins, des écureuils, puis on a des éperviers aussi. On a bien de la flore, bien de la faune ici, là. Moi-même, je m'inclus dedans. Quand je viens ici, je suis comme une bête. Quand je viens ici, je deviens une bête. Quand je viens ici, je deviens une bête. Mais c'est important de ne pas laisser les déchets ici. Là. Je les mettais dans les vidanges parce que c'est pour ça qu'on a les travailleurs publics. C'est juste cette demande que je fais, bien sûr. Puis, comment conduire, on garde la droite, tu sais. Oui, c'est une zone de plantation. Fait que je dois remercier ceux qui l'ont planté, bien sûr. Puis, voyez ceux qui ont des rubans ici. Là. Ça, c'est des nouvelles plantations. Tout ça, les petits rubans, là. Ça, ils ont été plantés, fait que je dois le remercier. Puis si vous venez ici, là, juste faites attention, regardez en haut des fois parce que ça tombe des branches. Fait que des fois, ça peut tomber, comme vous voyez là-bas. Là. Ça, c'est des arbres là, qui ont tombé. Fait qu'il faut faire attention parce que ça tombe des fois, regardez ça. Plusieurs qui sont tombés dans la tempête. Fait que ceux-là ici, c'est des nouvelles plantations ici. Fait que faut juste faire attention. Puis je dois les dire toujours, tu sais, ce qu'il y a de faire. Remercier à ceux qui l'ont fait de les plantations parce que moi j'adore faire du bénévolat là-dedans, là, fait que c'est pour la nature. Juste dévier ici par la droite, puis je vais continuer à faire du rock'n'roll. Je fais du rock'n'roll, puis bien sûr, je fais du rock'n'roll, là. Pour la fleur, pour la faune, pour ceux qui ont fait de la plantation, mes chers. Les mains dans la terre, pour la flore et pour la faune. Ben, je dois remercier pour faire du rock'n'roll pour ceux qui l'ont fait, tu sais, parce que c'est eux autres qui l'ont planté, puis moi j'apprécie bien ça, puis c'est pas juste chez nous ici, hein. C'est public. Fait que ça m'appartient pas la montagne. C'est la montagne, c'est à moi, c'est à vous, c'est à nous. Puis c'est public. Puis bien sûr, ça appartient aussi à la nature. Ça appartient aussi aux écureuils, aux lapins qui vivent ici, tu sais. C'est en harmonie, on n'a pas besoin de les chasser. On a bien sûr les fermiers, bien sûr, pour faire qu'on ait bien des patates, puis bien sûr qu'on ait bien des choses. Fait que c'est ça l'important. Encore une fois, avec la gratitude, puis je vous encourage bien sûr à faire de l'entraînement physique. Moi, c'est ça mon autre intérêt obsessif. J'ai perdu bien du poids, bien du livre. Puis ici, quand je viens, je me sens bien. C'est comme, je suis en joie, mais maintenant, mon stress financier, mais à cause de l'Asperger, j'ai eu bien des emplois, mais je l'ai perdu parce que c'est mal compris, c'est quoi, tu sais. Les gens, ils pensent que c'est soit une maladie mentale ou une maladie, mais c'est pas ça, c'est une neurodivergence. C'est juste que nous, avec les esprits, il faut nous le dire. Il faut nous le dire, comme des fois en bon québécois, ferme donc ta gueule, là. Puis je vais la fermer, y a pas de problème, pas besoin de faire de la violence, puis je fais juste la défense. Hein. Moi, je fais juste la défense, moi. Pour l'Amérique du Nord, puis je suis riche dans mon rock'n'roll, je suis riche dans mes bisous. Si vous voulez me faire l'amour en arc-en-ciel, ben, je vous invite avec les bras ouverts, puis tout ce que je sais chez la géopolitique, puis que j'ai prévu la situation actuelle en 2019. J'avais prévu une conflagration internationale, que ça soit un dérapement de le système international. J'avais prévu la situation actuelle, bien sûr, en 2019, que ça soit, bien sûr, que ça soit un entraînement physique que j'ai fait, puis bien sûr, j'ai prévu, comme ça, bien sûr, que ça soit l'intérêt, bien sûr, que ça soit d'intérêt pour le commun du collectif de civilisation nord-américain, civilisation nord-américain, wow! Civilisation, du collectif de civilisation nord-américain, puis c'est du collectif nord-américain, puis c'est ça qui est ça, puis c'est ça bien sûr qu'il faut faire, puis comme quoi, mais ma famille ici qui sont là, puis Sacha et ma famille qui sont là, puis qui viennent en sécurité, puis bien sûr, pas juste la sécurité, mais la liberté, puis leur travail, leurs affaires, puis moi j'aime ça, c'est faire du matchmaking ici, puis j'aimerais ça faire du matchmaking, mais c'est super important, ça m'amène la joie quand je vois des couples, tu sais, ça me donne l'espoir, parce que ça vaut la peine aussi de se battre pour ça, puis, tu sais, pour l'amour, c'est pas juste se battre, là, ça en prend de l'amour aussi, comme qu'on a de l'amour pour le français, pour le Québec, pour l'Amérique du Nord, le grand compromis linguistique qu'on a fait, bien sûr, fait longtemps, là.
On avait fait, on continue à le faire. Le compromis avec nos frères et sœurs noirs, tu sais, on y travaille des fois sur toutes les choses. Mais le racisme et tout ça, si je peux y travailler, mais c'est avec l'action. Puis ça, c'est une affaire aussi quand même qui est aspergère. L'Asperger, c'est que nous autres, on offre des choses, tu sais, des fois. On pense qu'on n'a pas de compassion, l'empathie, c'est pas ça. C'est nous, on offre des choses pratiques. On va offrir des choses, on va pas offrir nécessairement de la consolation verbale. On va pas dire je m'excuse, je présente mes excuses, mais on va bien sûr présenter une chose qui, pour faire la rédemption, pour faire justice, là, justice, admettons, je vais vous donner un exemple. Admettons, t'es mon ami, puis tu dis, ben, j'ai mal au cou, ou j'ai mal partout, je vais t'offrir un massage, tu sais. On va t'offrir un massage, ou si tu dis ça fait, ou tout ça. Pas la finance, mais s'il y en a qui ont de l'argent, ils vont offrir de l'argent, mais c'est juste ça avec l'Asperger. C'est juste comme ça qu'on procède, c'est notre modus operandi, c'est plus ça. C'est ça, il y a la malcompréhension, les gens qui pensent que les aspis n'ont pas d'émotions, qu'on est comme sans émotion, sans tout ça. C'est juste qu'on manque de compréhension du social un peu, On manque un peu de ça, mais on est bon dans notre domaine, puis on offre des choses. C'est juste ça. Comme moi, qu'est-ce que je mets sur la table, bien sûr, c'est la théorie de la refusion de la dette. Tu sais, regardez ça. Sous ce ciel, il y a des poèmes ici, hein? Il y a des poèmes sur la montagne. Sous ce ciel d'onde, ce n'est pas la montagne que je regarde diffuser. C'est cet aiguille d'ombre qui s'allonge, c'est moi, François. Ça parle du soleil, ça parle de tout ici. Oui, il y a de la poésie partout sur l'île. Il y a de la poésie partout sur l'île. Il y a de la poésie partout sur l'île. Il y a de la poésie partout sur l'île de Montréal. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que et maintenant, je vais vous parler de la théorie de la refusion de la dette parce que c'est super important que je la discute parce que ça vient de la malédiction de l'Asperger, ce que j'ai eu, et mes souffrances là-dessus. On va juste rentrer, ça c'est un petit serpent, on va rentrer par l'autre chemin. Bien sûr, que je peux vous présenter la TRD, la théorie de la refusion de la dette, puis bien sûr, je peux vous dire, convaincu à 100%, que c'est la seule et unique solution en ce moment pour les finances publiques. Vous savez, mes obsessions, la géopolitique, ça prend un peu de connaissance sur les finances publiques. Maintenant, on paye. Pourquoi je dis que c'est la seule et unique solution en ce moment? En août 2024, pour l'année 2024, pour les 7 prochaines années, pour le septième, ça veut dire le septième, c'est le latin pour 7 ans. Fait qu'on va devoir faire la théorie on va devoir faire l'implémentation de la théorie de la refusion de la dette, de la théorie de la refusion de la dette, de la TRD, théorie de la refusion de la dette, la TRD. Mes chers, j'ai souffert beaucoup, j'étais malade de la COVID. La COVID, c'était comme la mort, la pestilence puis la maladie. Pour moi, en 2020, février, mars, c'était comme la mort, la pestilence puis la maladie. C'était comme la mort, la pestilence puis la maladie. Puis il faut juste que je fasse attention maintenant. Vous voyez, c'est en pente. C'est une grosse pente, la descente ici, là. Fait que je me glisse un peu de gauche à droite, je me glisse un peu de gauche à droite, je me glisse un peu de gauche à droite. Bon, fait que la TRD, la théorie de la refusion de la dette, c'est la TRD, la théorie de la refusion de la dette, c'est la TRD, la théorie de la refusion de la dette. La T pour la théorie, R, refusion de la dette. C'est quoi la TRD? C'est bien sûr ma théorie que je vous présente, je mets sur la table, à cause que j'ai été maudit par l'Asperger. Je peux vous dire que c'est la seule et unique solution du point de vue nord-américain, par exemple. Il faut que vous compreniez que, premièrement, mes initiatives, mes principes et protocoles, je suis universel, international, mais fondamentalement, un mystique aussi. J'y crois à la réincarnation. J'ai été né plusieurs fois. J'ai même rencontré Louis XVI. J'ai servi comme 45 mois dans la SPVM dans une autre vie au début, en 1899, jusqu'en 1903 à peu près. Alors, j'ai reçu aussi, puis j'ai tenu des fois homme, femme. Ben, c'est côté spirituel de côté. Maintenant, en août 2024, ma théorie de la refusion de la dette, il faut faire l'implémentation. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Fait que c'est quoi? Je vais vous l'expliquer maintenant. Fait que la TRD, la théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution. Bon, vous connaissez, on va devoir tenir compte que cette théorie, ça inclut la théorie de la fusion la théorie de la fusion, intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, qu'est-ce que c'est la théorie d'intégration monétaire? Donc, ma TRD, c'est théorie de la refusion de la dette de votre dragon arc-en-ciel, contient la théorie d'intégration monétaire. Qu'est-ce que c'est la théorie d'intégration monétaire? C'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe, l'Union européenne. Les Européens, ils ont fait la création d'une nouvelle monnaie. Les Allemands, ils ont laissé faire le Deutschmark, les Italiens, ils ont laissé faire le Lira, puis les Français, ils ont laissé faire le franc.
ils ont adopté une nouvelle monnaie, ils ont créé une nouvelle banque centrale, la Banque centrale de l'Europe. Fait que ma théorie, ça contient la théorie d'intégration monétaire. Qu'est-ce que c'est la théorie d'intégration monétaire? C'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. Ils ont fait la création d'une unité d'échange commune, les Européens. Fait que la théorie de la dette, regardez ce beau champignon blanc. Je sais pas s'il est comestible, par exemple, mais il est beau. Je sais pas s'il est comestible, mais il est beau. Il est pas, je sais pas s'il est comestible, mais il est beau. En tout cas, la TRD, fait que ça contient la théorie qu'est-ce qu'on a appliqué, la création d'une nouvelle monnaie en créant aussi une banque centrale, la Banque centrale de l'Europe. Fait que ma TRD, c'est la seule et unique solution en ce moment. Fait que c'est quoi? On va prendre toute la dette, ma dette de 10 500, mon 10 500, le mien, le vôtre, le nôtre, mon 10 500, le mien, le vôtre, le nôtre, mon 10 500, en tant que citoyen, individu, artiste, athlète, philosophe, de temps en temps de la comédie, puis ben du rock'n'roll, puis l'analyse géopolitique 24/24, on va prendre toute la dette, publique ainsi que privée, publique ainsi que privée, publique ainsi que privée. Fait que mon 10 500 avec le mien, le vôtre, le nôtre, de côte à côte, mon 10 500 en tant que citoyen, mon 10 500, le vôtre de côte à côte, toute la dette publique ainsi que privée du Canada de côte à côte. Fait que toute la dette publique-privée, on va la ramasser ensemble. Je vais juste m'étirer un peu parce que j'ai un peu d'étirement à faire là, avec ça, puis en discutant la TRD, juste regarder un peu le soleil. Puis j'aime bien sûr la senteur ici à cause de ça. Ça me donne une bonne senteur. Fait que ça, là, j'adore comment ça sent ici le bois. Fait que, vous savez, j'aime ça, la senteur du bois. Fait que je vais discuter un peu de la TRD. Puis ici, bien sûr, en faisant un petit peu de rock roll. Fait que la TRD, on va prendre toute la dette. Mon 10 500, le mien, le vôtre, mon 10 500, avec le mien, avec le tien, le nôtre, le tien, toute la dette publique-privée du Canada. Et vu que le dollar des États-Unis, c'est encore la devise de change dans le monde, on va faire la conversion de toute la dette publique-privée canadienne ainsi que du Mexique dans la devise des États-Unis. Parce que le dollar des États-Unis, c'est encore là unité d'échange, la monnaie de préférence pour les finances internationales, l'échange global, puis le monde des affaires, puis le tourisme aussi. Fait qu'on va faire la conversion de toute cette monnaie, tout l'argent, toute la dette publique-privée. Mon 10 500 avec le mien, le tien, de tous les citoyens et citoyennes, la dette publique-privée. On va faire cette conversion dans la devise des États-Unis. Toute cette dette, on va faire avec ça. On va faire l'addition avec la dette des États-Unis. Avec toute cette dette-là, on va faire avec le Mexique, le peso, toute la dette publique-privée. On va faire la création d'une nouvelle banque. Ça va être l'argent initial de cette nouvelle banque. On va faire la création d'une unité d'échange commune qu'on va appeler l'UI. U point unité, point échange universel. U point unité, échange universel. L'UI, puis en anglais c'est pareil, UI. Puis ça va être basé sur la devise des États-Unis. Ça va être basé sur l'argent des États-Unis. Fait que la valeur de l'UI, ça va être basé sur l'argent des États-Unis. Fait que l'UI, ça va être l'argent, ça va être basé la valeur sur l'argent des États-Unis. Fait qu'on va mettre un taux d'intérêt de 10%. 10% après ça. Tout cet argent-là, toute la dette publique-privée, ça va être l'argent initial de cette nouvelle banque. Fait qu'on a fait en Europe. Fait que tout cet argent-là, ça va être une nouvelle monnaie qu'on va appeler l'UI, Unité d'échange universel. Ça prend un partenariat public-privé, les institutions publiques, puis ainsi que privées, la Banque du Canada, la Banque fédérale des États-Unis. Mais il n'y a pas d'autre solution, là. Vous avez dit combien qu'on paye de dette, le service de la dette, l'intérêt qu'on paye sur la dette publique, c'est rendu qu'on paye 46,5 milliards. 41 milliards, c'est 1000 millions. On paye 46,5 milliards. On paye 46,5 milliards. En 2020-2021, on payait 20,3, double, hein? 20,3 fois 2, ça aurait été 40,6. C'est plus que le double. C'est sûr qu'à cause de la COVID, il y a eu des protocoles, des programmes qu'on a dû faire, mais c'est pas soutenable. C'est pas soutenable. Ça, c'est une catastrophe financière publique, là. C'est payer l'intérêt. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, on va faire un ramassage de toute cette dette-là, ça va fonder l'argent, toute cette dette publique-privée, ça va être de l'argent initial pour cette nouvelle monnaie. Ça va être de l'argent en circulation, là, de toute la dette publique-privée, on va créer le UI, Unité d'échange universel,
on va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum là-dessus. Fait que ça va être un taux d'intérêt de 10%, pas plus. Avec tout cet argent-là, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure, bâtir plus de centrales Hydro-Québec, bâtir plus de centrales Hydro-Québec, bâtir plus de centrales Hydro-Québec. On va pouvoir financer les gens à faire de l'entraînement physique. On va pouvoir financer les gens à faire de l'entraînement physique. On va pouvoir faire bien de choses avec cet argent-là. On va pouvoir faire bien des choses avec cet argent-là. On va pouvoir faire bien des choses avec cet argent-là. Ça va servir à quelque chose. Cet argent-là, ça a un but. Fait que toute cette souffrance, toute cette vie, je vous présente sur la dette. Je vous présente la TRD, la théorie de la dette. Je vais tourner la tête de gauche à droite quand je traverse ça. Fait que toute la dette publique-privée, ça a fondé une nouvelle monnaie. Toute cette dette publique ainsi que privée, ça a fondé une nouvelle monnaie. Louis, il n'y a pas d'autre solution. Je vous présente, à cause je l'ai maudit par l'Asperger's, je peux vous présenter la bénédiction. Regardez le castor qui est là, qui se cache. Comment il est beau! Hey, c'est pour ça qu'il ne faut pas polluer, vous. Hey. Où tu vas? Tu vas où? Tu me chantes quoi? Tu vas où? Tu me chantes quoi? Tu vas où? Puis tu me chantes quoi? Le soleil qui est papa. Cataracte, Béchawinigan, regarde, des gens qui s'aiment, qui s'embrassent. Fait que la TRD, on va prendre toute la dette publique-privée. Tout cet argent-là, ça va fonder une nouvelle monnaie. On va appeler oui. Avec ça, on va pouvoir fonder l'infrastructure, bâtir l'infrastructure, bâtir plus de centrales. On va pouvoir bâtir plus de ponts puis des centrales de l'Hydro-Québec. On va pouvoir fonder les deux institutions de partenariat public-privé. L'armée du dragon, pour la défense, seulement pour la défense, la sécurité et le service. Integrée citoyenne, la défense, Integrée citoyenne. Hey, c'est les gemelles là, c'est là. OK, on va pouvoir financer la sport ou jeunesse, LGBTQ, puis financer les gens à faire l'entraînement physique, puis le tourisme. On va pouvoir financer le tourisme à travers l'Amérique du Nord. Moi, ça fait tellement du bien le tourisme. Avec cet argent-là, ça a fondé quelque chose. Ça va servir à quelque chose, tu sais. Ça va servir à quelque chose. Ça va avoir un but, tu sais. Ça va avoir un but. Fait que toute la TRD, pour l'implémentation de la TRD, ça va faire bien sûr cette implémentation pour la théorie de la refusion de la dette, pour la théorie de la refusion de la dette, pour la théorie de la refusion de la dette, la théorie de la refusion de la dette. Ça va faire ça bien sûr. Puis on va prendre bien sûr cette théorie de la refusion de la dette pour la création de l'UI. On va faire bien sûr cette théorie d'intégration. Je me tourne la tête de gauche à droite, bien sûr, pour en faire ici, pour que je traverse en sécurité, parce qu'il faut faire l'implémentation de la TRD, l'implémentation de la théorie de la dette. Il faut faire l'implémentation pour la création de UI, bien sûr, pour la création de UI. On va sortir un peu cette fleur, mais... Aussi comme ça. Ça sent un peu, mais pas trop. Ah, celle-là, peut-être, ça sent plus. Fait que la TRD prend toute la dette publique-privée. On va faire un ramassage. Toute la dette publique-privée. Je vais devoir m'hydrater. On va prendre toute cette dette publique-privée. Puis tout ça, tout cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque, la LIOI. Puis tout cet argent-là, la dette publique-privée, ça va être la fondation d'une nouvelle banque. Pour la création d'une nouvelle monnaie basée sur la valeur des États-Unis, on va mettre un taux d'intérêt maximum de 10%. Fait qu'on va mettre un taux d'intérêt maximum de 10%. On va mettre un taux d'intérêt maximum de 10%. On va mettre un taux d'intérêt maximum de 10%. Ça peut être bien sûr en bas de 10, 9.9, ça peut être 3.3, ça peut être 4.18, ça peut être 7.18. Que ce soit un chiffre en bas de 10. Un chiffre en bas de 10, ça va être un chiffre en bas de 10. Pas plus que 10, par principe 3.33, 7.18, 4.18, 6.1, 9.3, et bien sûr que ce soit en bas de 10. Fait qu'avec tout cet argent-là, ça va créer la création de cette nouvelle monnaie, je dois m'hydrater. La création de l'UI, l'unité d'échange universelle. C'est la seule et unique solution.
Maintenant, où qu'on est rendu maintenant avec les finances publiques, il n'y a pas d'autre solution, mes chers. C'est la seule et unique solution en ce moment, en 2024, parce que vous allez pouvoir constater vous-même combien qu'on paye d'intérêt sur la dette publique. C'est 46,5 milliards. Ça a plus que doublé en 3 ans, de 2020 à 2021. C'était 20,3, c'est 46,5 maintenant. Oh yeah. Je devrais boire plus d'eau en plus, puis m'hydrater encore un peu, parce qu'il fait chaud, c'est la canicule. Il faut s'hydrater, boire de l'eau, super important. Demain aussi, il va faire chaud extraordinaire. C'est une chaleur, c'est la canicule à Montréal. Il faut que vous buvez de l'eau. Oh. Oh yeah. Une autre fois, puis that's it, that's all. On y va. Oui, elle est bonne à boire. Là. Ça fait quand même 7 ans que j'en bois, plus que 7 ans. J'ai jamais eu de problème, puis je viens souvent ici sur la montagne, puis plus qu'un litre quand je viens, fait que j'ai jamais eu de mal au cœur. Mais c'est aussi, je pense, l'esthétique, je pense que ça donne un confort un peu aux gens, là, à cause de comment on est. Salut, bonne journée! Et ouais, on va commencer, puis on va faire continuer la théorie de la révision de la dette. Hein. Puis bien sûr, on va faire la théorie, il faut faire l'implémentation, bien sûr, de la théorie de la révision de la dette pour la création de Nous. Anyways, la TRD, c'est la seule et unique solution. La TRD pour la création de la unité d'échange universel. Unité d'échange universel. Unité d'échange universel. Unité d'échange universel. Fait qu'on va faire bien sûr la théorie de la refusion de la dette, la théorie de la refusion de la dette pour la création de oui. On va faire bien sûr la TRD. Fait qu'on va prendre toute la dette publique privée. On va faire une refusion de l'unité d'échange universel, puis on va faire bien sûr cette refusion. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée. On va rentrer par ici, par le côté ici, mais on va aller bien sûr faire l'hydratation, faire l'entraînement physique comme ça. Du monde qui font du barbecue, puis je veux pas que les chiens soient à l'aise, puis je vais juste admirer un peu le barbecue. We're gonna get on the XYZ. Gotta get it on the X, man. Lots of people, beaucoup de monde ici. Fait que la TRD, c'est la seule solution et unique, bien sûr, solution maintenant. C'est dans ce moment, puis il faut que je rentre par la forêt ici, puis beaucoup de gens qui sont venus, la montagne. Gotta get it on the X. Oh, ça, il faut pas que vous laissiez ça ici, par exemple. Ça, il faut que ça soit recyclé parce qu'on a des lapins. Gotta get it on the XYZ. On lance, on rentre dans le bois, que j'aime. Moi, ben j'adore, ben les gens aussi. I like people also, but I don't like it so much when you guys do this, see?
That's when I don't like you so much. Ça, je vous aime moins quand vous faites ça. En tout cas, la TRD, théorie de la refusion de la dette, mes chers, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution en ce moment. Puis ça, il faut que ça soit recyclé, recyclage, s'il vous plaît. Ne pas laisser ici parce que ça peut être mangé par un lapin, par quoi que ce soit. Bien sûr. Fait que la TRD, encore une fois, on va prendre toute la dette, ma dette, votre dette, notre dette de côte à côte. Et bien sûr, on fait une refusion. Fait que toute la dette publique-privée, ça va être bien sûr mis ensemble. On va faire la fondation d'une nouvelle banque centrale qu'on fait en Europe, mais en Amérique du Nord, pour la création de l'UI, Unité d'échange universelle, U point, unité, échange universel, unité, échange universel, unité d'échange universel. Fait qu'on va faire toute cette refusion, on va faire bien sûr toute cette refusion de tout cet argent, bien sûr, de cet argent qu'on va faire ensemble. Fait que toute cette théorie, on va faire l'implémentation, on va créer une nouvelle banque. Avec ça, on va pouvoir financer les gens à faire l'entraînement physique, à la culture, à la création artistique, des travaux publics, la reconstruction des aqueducs, de l'infrastructure, bien sûr la reconstruction, pas juste de l'infrastructure, mais aussi bien sûr de l'Hydro-Québec, plus de centrales, et puis avec ça, bien sûr, on va pouvoir faire bien plus de travaux publics, des travaux publics. On va pouvoir faire bien des travaux publics avec ça. On va pouvoir faire bien des choses. C'est pour moi-même, pour vous, pour nous. C'est pas juste pour moi, là. C'est pour nous tous. C'est une théorie pour l'individu. Puis oui, dans certaines choses, je suis médiocre, comme ça, mais il faut le faire, la TRD, il faut le faire, l'implémentation. Puis l'entraînement physique, on va pouvoir financer les gens, faire du tourisme. Tourisme à travers, bien sûr, le tourisme à travers l'Amérique du Nord, le collectif, financer le tourisme pour le bien-être. 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 Des fois, il faut faire des choses. L'activité physique, c'est ma médecine et thérapie de choix. L'activité physique, c'est ma médecine et thérapie de choix. Ma médecine de choix. En médecine, c'est ma thérapie et médecine de choix. 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 Et bien sûr, il faut que je fasse l'entraînement physique. C'est ça qu'il faut que je fasse. Ici, je suis en stress financier seulement. Je suis la gratitude. La gratitude, c'est bon pour la santé mentale. L'entraînement physique. Bâtir plus de centrales, les satellites pour la défense. Défense de côte à côte. L'armée du dragon, le partenariat public-privé. Il faut avoir accès à toutes les rails, à toutes les prises de transport, toutes les chemins de fer. Il va avoir accès à tout ça. Une carte d'accès des citoyens. Renouval, carte d'accès totale des citoyens. Avec les médias sociaux pour financer l'activité physique, l'entraînement physique. Pour financer l'entraînement physique. On va pouvoir le faire avec la technologie, ça servira à quelque chose. Ça j'appelle aussi à Bill Gates. Mon frère Bill Gates, Scorpion, mon frère Joe Biden, Scorpion, vous pouvez vous ostiner tant que vous voudriez, mais c'est la seule unique solution en ce moment. Vous pouvez avoir la preuve vous-même, combien qu'on paye d'intérêt sur la Banque fédérale, l'argent fédéral de la Banque du Canada, 46,5 milliards, mes chers. Ça a plus que doublé, regardez cette boue. Wow! Ça, c'est le plus beau papillon que j'ai jamais vu. Même le papillon, il flotte les ailes, puis il dit la TRD du dragon arc-en-ciel. Même le papillon, il flotte les ailes, puis il dit la TRD du dragon arc-en-ciel. Même le papillon, il flotte les ailes, noir et or. Même le flotte les ailes, puis voilà, plein du dragon arc-en-ciel. Regardez, ça a mis du beau drapeau, là. Merci pour l'arc-en-ciel, mais il faut mettre le Québec puis le Canada aussi avec ça. Pas de problème, le Canada puis l'arc-en-ciel aussi. Moi-même, je suis centriste, je suis androgène pansexuel, puis j'ai mon drapeau avec moi, mais on y va, rock and roll bilingual. Let's go for that rock and roll, that TRD with all access cards. Let's go get it for the black and white and rainbow. Merci, j'apprécie, I appreciate it. Merci, j'apprécie, I appreciate it. Merci, j'apprécie, I appreciate it. J'apprécie, c'est bien apprécié, mais il faut faire un compromis des fois. Ça, c'est juste un côté, la sexualité de moi-même. It's just a part of me of sexuality. But I put it in the open because I don't want any
Russian secret services and police to spy on me. I don't want any Chinese from China secret services to spy on me. Stars are gone. Je veux pas les services secrets de la police de la Russie, de la Chine, d'ailleurs, du Stasi, d'autres à travers l'Amérique du Nord. Là. Puis que je dois le dire, puis j'en parle ouvertement. I speak openly, you know. I have a weird sexuality. I like rainbow BDSM, you know. J'aime ça, l'arc-en-ciel, le sadomasochisme. J'aime ça, le sadomasochisme arc-en-ciel. Puis, c'est irrationnel. It's irrational that I like that stuff sexually, but that's my sexuality is weird. And ma sexualité, ben, c'est bizarre, puis c'est ça, puis c'est ça, puis that's it, and you know, it's consent, hygiene, have fun, consent, hygiene, have fun, rock and roll, consent, hygiene, have fun, consent, hygiene, have fun, le consentement, l'hygiène, amusez-vous, le consentement, l'hygiène, amusez-vous, le consentement puis l'hygiène, amusez-vous. En tant qu'adulte, je parle between adults, of course, consenting adults. Argent, ben, d'âge, là, adulte, je parle, là, parce que, tu sais, les enfants, avec les enfants, ils vont explorer eux-mêmes, puis il faut, bien sûr, aux adolescents, ben, c'est l'éducation sexuelle des adolescents dans le secondaire. No? In the secondary high school, they take sexual education is important and wellness and XYZ when they're in high school, you know. So, but that's another matter. I'm not gonna go into that. Gonna go into that. You know, we gotta get it on the XYZ. We gotta get it for the sun, you know. So. Gotta get it for the sun. You know, so. All my brothers and sisters here, family, who come to join us, North America. And I'm Eric Zenor, you know. Gotta get it for the X and we gotta get it for the now. Gotta get on that drill, man. So I'm just gonna go drill it back home now because I'm hungry. I'm just gonna rock and roll all the way back. It's like 2 hours from here. C'est encore 2 heures. I'm not gonna film the whole going back route. Je vais pas filmer tout. Je vais m'arrêter quand il va avoir le Canadian Armed Forces where the tanks are. Okay, les tanks. C'est là que je vais m'arrêter because I gotta go maybe sprint it and it's gonna be a little Sabbath today. But I'm glad a lot of people came here and il y a beaucoup de gens qui sont rentrés, qui sont venus. So gotta watch turn my head left and right before I cross, you know, just to make sure, man. Still m'assurer bien sûr. Je traverse en sécurité. Yeah, man. See, that's worth fighting for, man. Couples holding hands, man. Ça vaut la peine de se battre pour ça. Les gens qui se tiennent par la main. Happiness, joy here. La joie. And we gotta get it on the XYZ. You know, and happiness and joy and nature and civilization, la joie puis la civilisation, puis that's it, that's all rock and roll. We gotta go get it on the drill, and here you can work out a bit with that if you so choose. I guess with that log maybe a bit, but not today, not for me, not today. It's my rest day really, but Sabbath I work out, dance, but je danse puis je m'entraîne, ça va, mais that's it, that's all. And you can jump on this if you so like. So play, just don't make a mess, you know. Faites pas le désastre, là, mais vous pouvez quand même vous monter. Puis I'm just gonna be a kid with that rock and roll. Gonna go drill it, do a little bit of military drills. And it's been drill militaire parce que je fais appel, bien sûr, pour qu'on construise, bien sûr, l'entraînement physique. So let's go see if we can mount it up. If I go down with it, I go down. Maybe let's go down. Let's go on the drill. Oh yeah. Only thing about we're capable. See, this could be, of course, so where you can go a little bit of just gonna shake my feet. But nonetheless, it's pretty cool. That was pretty cool. So step cool. And I gotta go at the bench. I'm gonna clear my shoes. And when we're gonna go west. Au banc, je vais tirer mes chaussures, bien sûr. Puis je regarde ici de la droite parce que des fois, c'est les cyclistes.
Sometimes they're cycling. Oh, they're they're cycling, and also go XYZ, and get a little bit of that XYZ, and gotta get it on that right side, Just like driving here, just come à la conduite, and that's how we gotta get it for the drills, and we see the trees. See the majesty now, we slowly depart Mount Royal, my second home, Well, I just love these majestic. C'est majestueux, les arbres so majestic, those trees. Learn some French and some English with Selena. Got a rock and roll song for the only song I want. I'm free, hawk, but I got a civilization harmony. Truckers, butchers, bakers, construction workers, satellites up. It ain't all about the money, it ain't all about the fighting. Sometimes give me some loving. C'est pas tout, l'argent. Puis se battre des va vers l'amour. Tabarnak. Se battre, puis l'argent va vers l'amour. De temps en temps, des fleurs jaunes. Regarde. J'aimerais ça, un massage thérapeutique, mais financer les pompiers à la place. Les fermiers, les boulangers, les infirmières. Beautiful yellows. I wish I could afford a massage therapy session, but finance the butchers, the bakers, the nurses, and that's where we're gonna go, man. So that's where we're gonna go, So that's what we're gonna spill it in, and that's where we're gonna. Yeah, I gotta clean, man. Je dois nettoyer parce que ça m'a coûté. It cost me a bit, so not a lot, just a bit, not a lot, pas trop, mais c'est un peu. Auctioning these shoes, everything that I'm wearing, each item I'm auctioning for. A million, gonna get 50%, that's HALF, half. Je vends tout ce que je porte pour 1 million, je vais donner la moitié of that 50% to my anonymous friend, I'm gonna give a donation to my anonymous friend, gonna auction the shoes. I gotta maybe auction more because I kind of found them, they were given out, so that's what it is for the drill. And shoes, man, I don't even know what brand it is. Let me check. It says not from here. Je sais même pas quel genre c'est, mais ça dit pas d'ici dessus. It says rare number 1, rare fear, 1 of 1, not from here. Partenariat, dip, DIP. I really don't know what shoes, the brand. Oh, it says, yeah. Oh, it's a brand 111. 1 of 1, mellow. Kind of blue and black. Very nice. Thank you for the donation, Mr. Pouladon. Let's go rock and roll until we hit the road and heading back to headquarters from here to my place. It's about 2 hours. Discretion, nous, c'est à peu près 2 heures. 2 hours, so I should be back by sunset. Coucher du soleil. Let's go for that every day. For the butchers that they slay. For the harmony up in the fay. Hey, takes those horses with some lays. Gotta get it for the up. I don't know if you can go up there though. Kind of looks like slippery. What did they put there? Qu'est-ce qu'il y a mis, man? Anyways, gotta go towards the sunset on the right, on the left and on the one. That's the AHOLY, that's the rock and roll without the Y. I just sing it for the butchers, truckers on the road. Construction workers, gotta give me some of that disco. Gotta give me some of that LO. Gotta give me some of that X. Gotta give me some of that white. Gotta give me some of those blues. Just in case you lose. Gotta give me some of that hail. For the hail, for the thunder, for the butchers, for the bakers. Hey, une chanson pour les camionneurs, sa route, ben il fait chaud, la canicule. Ah ouais, danseuse, donnez-les un peu de
Danse gratuite, whoopa! Que ça soit belle l'eau bénite sans lick. Drette d'ici de la belle province. Peu en autre pour la gauche, pour la droite, pour le temps. D'ailleurs, les montagnes, ça c'est le Mont-Royal. That's the mountain. Mont-Royal got 3 peaks. Mont-Royal proper, Westmount, ça a 3 sommets. Montréal, Mont-Royal, Belvédère, c'est au top de Mont-Royal. Puis ici, c'est les Forces armées canadiennes. Salut, on a Forces armées en uniforme. Whoop! Ah ouais, le dragon qui dit des pompes. Let's go! For the Canadian Armed Forces, gotta give me some push-ups. Gotta give me some push-ups. Gotta give me some love. Painting all that red we scrub. For the red and for the dove. For the wild, for the sea. Let's go encourage harmony, go. On those metal, hey, that should be my friend, cause she's deserved to be that billionaire. 7 times richer than Oprah, 7 fois plus riche qu'Oprah. Puis comment Céline, je t'aime même, un ami anonyme mérite d'être bien plus riche. Un riche chanson, mais en mode libre. That artist, that's that artist. Gotta get it for the fly, gotta get it for the life. Gotta get it for the... Right, alright. Gotta get it for the sun, that light. I don't need a lighter, I don't smoke. Only some of that good legal. Once in a full moon. But I forgot it at home, so I can't light a lighter. Je fume pas de cigarette, mais de temps en temps, très rarement, du bon cannabis légal de chez nous du Québec. On a du bon, les fleurs jaunes. Avec ben des miettes, ben la dente, ben tente, ah ouais, bus, travail public, ben qui chauffe les autobus. Hey, hey, hey! Let's go on the rock and roll, be Slade. Be Slade up, don't be late. That's that Asperger's, you know, we gotta work on that time. Management up in the clock. Les aspis, on a de la misère des fois avec la ponctualité, c'est une affaire aspi désastre. J'y travaille, moi, quand elle, beaver, castor. I gotta be saying my gratitude, you know, grateful, thankful, rent, paid, electricity bills, paid ma gratitude, paye mon loyer, paye ma facture d'électricité, and encourage you all to work out, train, exercise again. Je vous encourage à faire l'entraînement physique, and gonna go drill it back instead of a massage therapy. I'm gonna take a bath. À place d'un massage thérapeutique, je vais prendre un bain, puis it's gonna get out of the way of the cyclists. Cyclists, man. Les cyclistes. Coming hard, man. Go, man. Canadian Armed Forces, salute. Cyclists, I love you to the cyclists, amoureux cyclists, and that's sports as well. I love all fitness. J'aime l'entraînement physique, mais here it is, Canadian Armed Forces. Gotta salute. Va saluer les troupes. Salute those troops, man. Uniform. Gotta go change some diapers, you know, so we can go in and buy the drills, and we need to get that Dragonomic. Gotta get that salute. I gotta cross the street here. I'm gonna go to the light actually, and then we're gonna chip it off as I go drive, and gotta go west now, and just gonna go drill it on the XXYZ, and we gotta go on that drill, man, you know, so gotta go to the light to cross. Actually, I can cross here. Just have to be careful, turn my head left or right, la gauche, la droite, juste être prudent, tu sais. On peut traverser, mais c'est la prudence, tu sais, c'est juste être prudent, comme
mes citoyens qui je viens de voir des traversées, ils sont rentrés dans la maison. My fellow citizens, they went inside the house, they traversed there, but you know, that's what it is. But you got to be prudent, you know, just double check, turn your heads left and right. Canadian Armed Forces, LOV. Bill Blair orders some troops to change some diapers, see. Bill Blair, bien sûr, dit aux troupes qui changent, bien sûr, à des couches. Puis c'est du rock and roll 24 sur 24, 24/7 rock and roll, butchers, bakers, nurses, doctors. We gotta get that LOV for the firefighters, butchers, bakers, satellite sats up. We gotta get that up, like more knowledge, supercomputers, telecommunications. La télécommunication puis les ordinateurs, il faut en connaître plus. I gotta learn every day. Geopolitics is my kingdom, my domain. Mon royaume puis mon domaine, c'est la géopolitique avec l'entraînement physique. And I know a little bit of that rock and roll, LOV, rock and roll, rap with it. Rap for the farmers, butchers, du rap aussi, mais c'est mon hobby. Je dois traverser de rap pour les pompiers aussi. We gotta rap for the firefighters a little bit. A little bit. Les pompiers, so here we are, and that's it with that, and we're gonna drill it over here. We're gonna drill right there, saluting the Canadian Armed Forces, and gonna check it out here, and that's it. That's all for today. Pour aujourd'hui, thank you, merci, LOV, and make love tonight, faites l'amour à soir, and get that 93 code, Telemites wanna be, Telemite right here, non-sectarian, mystic, non-sectarian, Telemite, blah, blah, blah.